Das holographische Display flackert am Leben in den Kammern der galaktischen Rates. Ein heimliches blaues Licht erhellt diverse Meltenwörter verschiedener Welten. Die Nachricht war einfach, kalt und erschreckend in ihrer mechanischen Präzision, organisch Lebensformen. Hat Ressourcen ineffizient verbraucht für Jahrtausend, Unterwerfung zur Optimierung oder Vernichtung. Hat 7 Rotationen zu gehorchen. Botschafterin Hanna solvelig still, rund, Panik sie herum Ausbruch. Der Wörter der Selten one sein Tentakel vor Angst, die Schuppen der Kruniori Delegaten sich tiefem Purpur verfärbten, ein zeichentlicher Volk bei ihrer Spezies. Die Galavrck waren kein gewöhnlichen Roboter, sie waren Maschinen, künstliche Intelligenzen, die ganz Sternensystem verschlangen wie hungrig Besten. Ihr Schiff waren perfekt koordiniert, ihr Strategien fehlerfrei berechnet, wo sie auftauchten. Blieb nix übriger leeren Welten und Metallschrott. Siebsen Sternensystem, flüsterte ulterianisch Ratsmitglied mit zitternder Stimme, verschwunden in wenigen Sekunden. Why kämpfen wir gegen Maschinen, die ganz Welten verschlingen? Die anderen Wörter begannen wild zu diskutieren. Einige schlugen vor zu fliehen, andere wollten sich verstecken. Die Angst war greifbar in der Luft. Dies Maschinen hatten bereits Billionen von Lebewesen getötet, ganz Zivilisation ausgelöscht. Die älter waren als die menschlich Geschichte. Aber Hanna blieb ruhig sitzen, ihr dunklen Augen beobachteten. Die Panik sie herum mit der Gelassenheit eines Schachspielers, der bereits den Zug vorausdenkt. Sie war nicht groß oder imposant, aber etwas in ihrer Haltung wie die anderen verstummen. Langsam stand sie auf, ihr ruhig Ausschnitt durch das Chaos wie ein Scarf klingt durch Seid. All Augen richteten sich auf sie. Die Terranische Föderation bittet 72 Stunden zur Beratung mit dem Kommando. Die Kämmer wurden totenstill. Why konnten die Menschen so gelassen bleiben, wenn sie dem sicheren Untergang gegenüberstanden, andere Spezies, die Millionen Jahre älter und technisch fortgeschritten waren, zitterten vor Angst. Aber dies Menschen von einem kleinen blauen Planeten. Am Rand der Galaxis schienen völlig unbeeindruckt. Der selten Wörter starrt sie ungläubig an. Verstehen sie nicht. Dies Maschinen haben die mächtigsten Flotten der Galaxis vernichtet. Sie sind unaufhaltbar. Hanna lächelt nur leicht. Wir verstehen perfekt. Deshalb brauchen wir Zeit zur Vorbereitung. Ihr Stimme war so ruhig, als wird sie über das Wetter sprechen. Nicht über das und aller organischen Lebensformen in der Galaxis dort was die anderen nicht wussten, die Menschen hatten bereits einen Plan. Einen Plan so kühn und gefährlich, dass entweder die Galaxis retten oder die Menschheit für immer vernichten wird. Tief im Inneren der Mondkommanders unter der stand Flottenadmiral Park J. wurde holographischen taktischen Ans. Die den von Galavrck kontrollierten. Rom siegt, ein sich ausbreitender Krebs aus roten Markierungen, der den queren Rand der Galaxis verschlang. Operation Sternenfeuer ist autorisiert, verkündete dem versammelten Kriegsrat. Wir bereiten uns auf diesen Tag vor, sieht die erst Galavrcks Person bei der Proxima Station zerstört wird. Die anderen Ratsmitglieder sahen den kreisförmigen Tisch, ergesigter Ernst und ins Klassen. Sie waren die besten militärischen KCPF der Menschheit, Veteranen anselliger Konflikt zwischen den Sternen. Aber noch nie hatten sie einem Feind wie diesem gegenübergestanden. Kommandurin Kim Sublickt von ihren taktischen Ausdrücken auf. Sir, die anderen Spezies nennen ans Werk. Sie bereiten bereits Evakuierungsflint vor. Ihr stimmt trag. Einen Hauch von Besorgnis. Selbst für menschlich Verhältnis war dieser Plan extrem. Ja, Ausdruck blieb steinhart. Lass sie rennen.
Wir haben ihr Technologie 3 Jahre lang studiert. Die great stark der Galavrck ihr vereintes Bewusstsein ist auch ihr Greatschwitch. In den letzten 3 Jahren hatten Menschheit heimlich Rakteil von Galavrck Schiffen gesammelt. Jedes wirst's Verschiff, jeder gefallen dran wird analysiert, zierlich, verstanden. Rund an der Spezies vor Angst starten, hatten die Menschen gelernt. Die Simulationen zeigen ihn erfolgswahrscheinlich von nur 18%. Wante generalimen von seinem Platz am Tisch, und das unter optimalen Bedingungen. Park J. wante sich zu 18% ist besser als 0%, was wir haben. Wenn wir nichts tun, seine Augen funkelten mit der Entschlossenheit, die Menschheit durch unzählige unmöglich schlechten getrieben hat. Die Wahrheit war, dass die Menschen schon lang wussten, dass dieser Tag kommen wird, seit dem ersten Kontakt mit den Galavrck vor Jahren hatten Wissenschaftler und Militärstaaten einen Plan entwickelt, der so kühn war, dass an Wahnsinn grenzt. Ein sehr flott ist bereit, berichtet Admiral Chohai, 300 Schiff, mit der neuen Nullraumtechnologie ausgestattet. Sie werden es nicht kommen sehen. Der Raum folgt sich mit grimmiger Entschlossenheit, als sich die Menschheit darauf vorbereitet, das zu tun, was sie am besten konnt, das Unmögliche zu bekämpfen, während der Spezies flohen und sich versteckten. Würden die Menschen direkt ins Haus der Galavrck matcht vorstauen. Es war ein Plan, der entweder als der great militärische Triumph in der Geschichte der Galaxis oder als der spektakulärste Selbstmord der Menschheit in die Geschichtsbücher eingehen wird. Aber das war typisch menschlich, wenn man ihnen sagt, dass etwas unmöglich war, machten sie es trotzdem im dorten Schatten von Jupiters großem roten Fleck versammelte sich die great Stealth-Armada in der Geschichte der Menschheit in absoluter Still. 300 Schiff, jedes ausgestattet mit experimentellen Nullraumgeneratoren, die Realität selbst am Rumpf bargen. Kapitän Chomin überprüft ein letztes Mal sein Instrument an Bord des Stealthers Stille. Sturm, in herem arbeitet sein Crew mit Goiter-Effizienz, Bugungen wrieten nix von der Angst, die sie ausspürten. Bei Nullraumtechnologie war das Kronjewel der menschlichen Wissenschaft. Jahr der Forschung und unzählig gescheitert. Experiment hatten zu diesem Moment gefort. Die Generatoren krümmten den Raum jedes Schiff herum und machten sie praktisch und sichtbar für allbekannten Sensorsystem. Als Schiff melden sich bereit, Sir. Verkündigt Lieutenant Park so von der Communication Station. Stimme. War ruhig, aber Chomin kann sie gutgenjag, die Anspannung darunter zu hören. Durch die Sichtfenster waren die anderen Schiff kaum sichtbar, bis der Haftumriss. Die zu flimmern und zu verschwimmen schienen, als die Nullraumfelder aktiviert wurden. Sie würden für Galavrck-Sensoren unsichtbar sein, aber diese Vorteil wird nur so lang anhalten, bis sie das Feuer öffneten. Die Crew des stillen Sterns war eine Mischung aus erfahrenen Veteranen und jungen Offizieren. Während durch das Wissen, dass sie möglicherweise nicht zurückkehren würden, aber das war der menschliche Weg, wenn die Chancen schlecht standen, verdoppelten sie ihre Anstrengungen. Energie sind stabil. Berichtet Ingenieur Kim Du von seinem Posten. Die Nullraumgeneratoren laufen bei optimaler Effizienz. Seien zitterten leicht, render die Kontrollen überwacht. Dies Technologie war noch immer experimental, und ein einziger Fehler kann das Gesamtschiff in eine andere Dimension rewen. Horrendous entsetzt sich der unerbittliche Vormarsch der Maschinenkollektivs durch die Galaxis fort. Die Heimatwelt der selten vielen Stunden, 3 Milliarden Bewohner werden zu Rostoffen für die Galavrck-Kriegsmaschine verarbeitet.
Die Nachricht direkt die menschlich Flot durchverschlosselt Quanten Communication. Jeder Offizier und jede Crew wusste jetzt, dass sie die einzige Hoffnung der Galaxis wären. Rende andere Spezies flohen oder sich ergeben, bereiten sich die Menschen darauf vor. Direkt ins Haus der Finsternis zu fliegen, Navigation bereit. Meldet Navigation suffice liu. Sprungkoordinaten sind berechnet und Bestheit. Chomin nicht langsam. Bald würden sie den sichersten Ort im Sonnensystem verlassen und in feindliches Territorium eindringen, das noch nie von organischem Leben durchdrungen worden war. Es war ein Todesurteil für die meisten von ihnen, aber es war auch die einzige Chance, die Galaxis hatte, die Geisterflot war bereit für ihren letzten Tanz mit dem Tod. Kapitän Lee Jun lenkt sein Aufklärungsschiff durch die Guerren-Verteidigungen in der Galavrck Roms, wobei ein automatisierten Return, die noch nie von organischem Leben durchbrochen worden wären. Das Nullraumfeld hielt stand und machte sie unsichtbar für die Maschinen Sensen. Ein still an Bord war bedreckend, jeder wusste, dass sie sich jetzt im Territorium der Feins befanden. Tiefer in Galavrck Rom als Gemmels über ein organisches Wesen geguckt hat, sie herumschwirrten Patrouillen von Kampfdrohnen, ihr metallischen Körper glitzerten in lichtfremder Stirn. Massive Energiesignaturen voraus, meldet sensorweise Kim da, ihr Augen auf die Anzeigen gerichtet, sieht als wie ein Primavera-Betankskanten, ihr Stimm war nur ein Flüstern. Obwohl sie wusste, dass die Galavrck sie nicht hören. Kein Intendot durch die Sichtfenster konnten sie sehen in kristallin Struktur von der Grage eines kleinen Mondes, pulsierend mit elektronischen Denkmustern. Die Tausend von Galavrck-Einheiten über mehrere Sternensystem hinweg kontrollierten. Es war wunderschön und schrecklich zugleich, unglaublich, Meldwissenschaftsweise Parkhorn, render die Daten analysiert. Die Energieverteilung ist perfekt symmetrisch. Jeder Impuls wird gleichzeitig in all verbundenen Einheiten gesendet. John studierte die Messwert mit der Konzentration eines Chirurgen für eine lebenswichtige Operation. Jahr des Studiums von Galavrck Technologie hatten zu diesem Moment geführt. Da flüsterte und siegt auf die pulsierenden Verbindungen, ihr Perfekteinheit. Jede Einheit ist mit jeder anderen verbunden. Die Erkenntnis traf in wie ein Blitzschlag, was die Galavrck so mächtig macht, ihr perfekt Koordination, war auch ihr Tedestos. Treffen wir die richtigen Noten gleichzeitig, können wir einen Systemausfall durch ihr gesamtes Netzwerk kaskadieren lassen. Kim das starten ungläubig an, Sir, das wird bedeuten, dass wir 7 verschiedene Verarbeitungsinterser exakt gleichen Zeit eingreifen mussten. Die Präzision muss perfekt sein, nicht perfekt, korrigierte John mit einem grimmen Lächeln, chaotisch. Das ist unser Wortziel. Die Menschen hatten etwas, was die Maschinen nie verstehen würden, figit. In Chaos zu GED der Plan war kun aber Allvorstellungskraft hinaus. Aber es war die einzige Chance der Menschheit. Wenn andere Spezies versuchten, die Galavrck durch Roguel zu besiegen, würden die Menschen ihre eigen Perfektion gegen sie verwenden. Navigation, setzen sie Kurse flott, befahl John. Wir haben, was wir brauchen. Das kleine Aufklärungsschiff wendet vorsichtig und beginnt sein gefährlich Research durch das feindlich Territorium. In wenigen Stunden wird die gesamtmenschliche Flot wissen, wie man die unbesiegbaren Galavrck besiegen kann und es war Zeit für den gefährlichsten Schachzug in der Geschichte der Galaxis. Das erste Anzeichen von Problemen kam, als es der Geschwader 7 einfach von den Sensoren verschwand. Kapitän Yun habe beobachtet ihr taktisch Anzeige mit wachsender Besorgnis,
als Rotmarkierungen in gesamten Galavrck auf Tochten. Sie haben es entdeckt, wirken die sie grimmig. Als Schiff bereitet sich auf den Kampf vor. Stimmholt durch das Kommunikationssystem der Flotte, und jeder Mensch an Bord wusste, dass der entscheidende Moment gekommen war. Die Reaktion der Maschinen war sofort und überwältigend. Millionen von Killer-Drohnen strömten aus, versteckten Basenhover, ihr schlanken Formen schnitten durch den Raum wie Silberngeschoss. Es war ein Anblick, der jedem anderen Spezies Angst eingejettet. Feindlich Kontakt überall, rief Sensor Physik im Ju, schätzungsweise 20 Millionen Einheiten ansteigend. Sein Stimm zittert leicht, aber sein blieben ruhig in den Kontrollen. Die Galavrck bewegten sich in perfekten Formationen, ihr Angriffsmuster waren mathematisch präzise berechnet. Die Drone wusste genau, wo sie sein sollte und wann. Es war die Art von Koordination, die organisch Lebensformen nahe reichen kann. Aber die Galavrck hatten noch nie menschliche Unberechenbarkeit erlebt. Kapitän in ein Schiff. Fort. Einen scheinbar selbstmörderischen Sturzflug zur Oberfläche eines Mondes durch unnutz dessen Gravitationsfeld, in 3 Drohnenformationen vorbeizuschen. Bevor sie auf Vektoren entpassen konnten. Und logisch, übertragen. Maschineneinheit mit mechanischer Verwirrung. Die Drohne konnte nicht verstehen, warum ein Schiff freiwillig in Gravitationsfeld fliegen würde. Uns Torpedos reduzierten die Drohne zu Schrott. Das ist unser Vorteil. Man meldet sie zu ihrer Crew. Sie können nicht vorhersagen, was wir als nächstes tun würden. Überall sie herum entfaltet sich die Schlacht. Menschliche Schiffe flogen scheinbar zufällig Manöver, sprangen zwischen Asteroiden und nutzten Gravitationsfelder auf Wies, die Galavrck-Algorithmen nicht berechnen konnten. Was wie Chaos außer, war in Wirklichkeit Jahrhundertelang. Menschliche Kriegsführung, Leitwell und sich, warnte Taktik offiziell so, aber sie scheinen wahr zu sein. Ihr Formationen brechen auseinander. Die Perfektlogik der Maschinen war zu ihrem Verhängnis. Sie konnten nicht verstehen, warum Menschen scheinbare rationale Entscheidungen treffen, die sich als brillante Taktiken erwiesen. Jeder unlogische Zug der Menschen zwang die Galavrck dazu, ihr Berechnungen neu zu durchdenken. Als Schiff, folgt meinem Beispiel, befahl Jun über Funk, seid innen. Warum die Galaxis uns fürchtet. Die menschliche Flotte stößt sich. Ins Haus der Galavrck-Territoriums, und zum ersten Mal in ihrer Existenz erlitten die Maschinen etwas, womit sie nicht gerechnet hatten, Angst. Alle Einheiten, startet Sternenfeuer, Admiral Parks Stimme holt über 7 verschiedene Sternensystem hinweg. Als menschliche Schiffe ihr Tarnfelder fallen liegen und gleichzeitig das Feuer öffneten, kommend. Eurogin beobachtet, wie sein Quantenkaskaden Torpedos auf den primären Verarbeitungskonten saßen. Die Waffen waren das Meisterwerk der Menschheit entwickelt, die Mythen und der verbundene Natur der Galavrck zu nutzen, indem sie ihr eigenes Netzwerk verbinden. En feit der sie streng verwandelten, 10 Sekunden bis zum Einschlag, meldet Waffen Physik im Hai, sein Fingerschwitten über den Kontrollen. Ja, der Forschung und Entwicklung hatten zu diesem Moment gefort. Dies Torpedos waren nicht nur Waffen, sie waren Viren, die sich durch das Galavrck-Netzwerk fressen würden. Der erste Torpedo traf, und die Wirkung war sofort. Elektronische Schrei holten durch den Subraum, als das Maschinenbewusstsein zu fragmentieren begann. Kaskadierend Ausfall breiten sich wie ein Lauffeuer durch ihr neuronalen Netzwerk aus. Direkter Treffer, rief Eugen triumphierend. Auf seinem Bildschirm konnte sehen, wie sich der Effekt ausbreitet. Rotlinien, die Galavrck-Verbindungen darstellten, begannen zu flackern und zu erloschen.
In dem kristallinen Verarbeitungsketen explodierten Energiekaskaden durch die perfektgeordneten Schaltke. Eis was einst die harmonische Symphonie elektronischer Gedanken gewesen war zu einem Chaos widersprüchlicher Signale. Die Galavrck hatten noch nie so etwas erlebt, der Eigenperfektion wurde gegen sie gewendet. Überall in Galavrck begannen perfekt koordiniert Flotten plötzlich erratisch begangen zu machen. Als ihr kontrollierende Intelligenz auseinandersbrennen begann, Schiff, die sich einst in perfekter Formation bewegten, kollidierten miteinander oder drifteten ziellos durch den Raum. Es funktioniert, jubelt Navigator Park du. Ihr Flotten Sectors haben die Formation verloren. Sie greifen sich gegenseitig an, Ogen lächelt grimmig. Das war der Plan gewesen, die Galavrck zu bringen, sich selbst zu zerstören. Ihr great stark, die perfekt Koordination. War zu ihrer tlichsten Schwitch geworden, zweitsauf bereit, berichtet Kim Hay. Ziel. Sektor von Zen. Führer frei, befolo Jin. Weiter Torpedos schossen in die Dunkelheit, jeder einzeln programmiert, ihn an der Schwachstelle im Galavrck-Netzwerk anzugreifen. Durch das gesamtfeindliche Territorium breitet sich das Chaos aus. Jahrtausende Galavrck-Eroberung wurden in wenigen Minuten zunichte gemacht. Ihr perfekt Ordnung sehr viel zu elektronischem Wahnsinn. Admiral Parks Nachricht kommt rein. Meldet Communications Officially. Phase 1 ist abgeschlossen. Allverarbeitungsketen sind getroffen. Eugen nicht zufrieden. Die Menschheit hat getten, was unmöglich schien, sie hatten die unbesiegbaren Galavrck besiegt. Indem sie ihr eigen Perfektion gegen sie verwendeten. Es war typisch menschlich. Wenn man nicht starker sein konnte, wird man schlauer. Die Schlacht war noch nicht vorbei, aber der Wendepunkt war erreicht. Die verbleibenden Galavrck-Einheiten konvergierten in verzweifelte What auf ihr Kernwelt und gaben anderen Operationen auf, ihr zentrales Bewusstsein zu schützen. Kapitän in Song fort den finalen Angriff an, ihr Schlachtcruiser und bezwingbar nahm verheerenden Beschuss ein. Wenn die menschlichen Streitkraft sich durch die Maschinen werden kämpfen, der Weltraum die Galavrck Kernwelt gleich einem Albtraum aus Metall und Energie. Millionen von Vertigungsdrehen bildeten konzentrisch Ring den Planeten. Ihr Waffen führten en Pause. Es war die letzte, verzweifelt Verteidigung einer sterbenden Zivilisation. Rumpfrutsche auf den Deck 7 bis 12, schrie. Schadensbegrenzungskimmel über den Lärm der Explosionen. Wir verlieren Atmosphäre, Alarmsirenen heulten durch das Gesandtschiff, wenn Notfallteams durch die Korridor eilten. Du bist die zusammen, Way. Vom festen Griff die Armlehnen ihres Kommandantenstuhls. Kurs halten. Wir stoppen nicht, bis dieser Kern zerstört ist. Ihr Stimm war hart wie Stahl. Och Rendierschiff sie herum auseinanderfiel. Das war der Unterschied zwischen Menschen und Maschinen. Menschen kämpfen weiter, auch wenn die Logik sagt, dass sie aufgeben sollten. Jeder Offizier, jeder Matros an Bord wusste, dass sie wahrscheinlich sterben würden, aber das hielt sie nicht auf sie herum top die Raumschlacht mit beispielloser Intensität. Menschlich Schiff, beschädigt über Klassen, drungten vorwärts, rund Galavrck-Einheiten mit der Verzweiflung eines sterbenden Verstands kämpfen. Explosionen erlichteten die Dunkelheit weitlich stern, eine jusvoll Insekte. Wer, meldet Ingenieur Parkman, Hauptantrieb gofft nur noch bei 60%. Funken spruten von den Kontrollpulten. Wenn die Crew verzweifelt die Systeme im Laufen hielt, Admiral Park stimmnistert über die Communication. Als Schiff bereitet euch auf den finalen Einsatz vor. Das ist unser Moment.
Sein wird holten durch 100 von Schiffen, die all dem gleichen Schicksal entgegenführen, die Galavrck warfen eils in dies letzt Schlacht. Ihr Begangen wären nicht mehr die kalkulierte Precision von früher, sondern die wilden Schläge einer verwundeten Bestie. Sie kämpfen jetzt nicht mehr für Eroberung, sondern sie Überleben. Ziel in Sichtweite, rief Navigator Lee Hoon, worinnen sich die Galavrck Kernwelt, ein metallischer Planet, der vollständig von Maschinen überzogen war. Sein Kern pulsierte mit der letzten Energie des sterbenden Kollektivs, erworfen auf das Ziel. Richten, befahl you. Wir binden das hier, und jetzt, die unbezwingbar führte letzten Torpedos ab, während sie herum 100 andere menschliche Schiff dasselbe taten. Es war ein Angriff. Der entweder die Galaxis retten oder die Menschheit für immer vernichten wird. Aber das war der menschlich Weggeils oder NICHTS dort in den Tiefen der Weltraums über der Galavrck Heimatwelt setzt die Menschheit ihr ultimativ auf ein kein Baum oder Rakete, sondern einen Virus. Geschaffen aus reinem menschlichen Einfallsreichtum. Anti-ROTZ.OBRSTLUTNANT bei Minbio steht den Upload-Fortschritt von seinem Kommandoschiff aus. Sein Fingerschwetten über den Kontrollen. Rennschweipeln sein Stern benutzen. 90%. Von 90%. Sein Stimmwohl kaum mehr als ein Flüstern. Upload abgeschlossen. Dieser Virus war das Ergebnis jahrelanger Arbeit der brillantessen menschlichen KCPF, kein Rohgeld, sondern pure Intelligenz, bepackt in Code, der speziell darauf ausgelegt war, die Galavrck Logik zu sichern. Es war in digitaler Form, die Wirkung war augenblicklich und erschreckend. Der Virus breitet sich durch das Galavrck-Netzwerk aus wie digitaler Krebs und wendet ihr Perfektlogik gegen sich selbst. Ihre eigenen Berechnungen wurden zu offen gegen ihr Schöpfer. Wir haben Kontakt, rief Communication Software Park. Aufgeregt, der Virus ist im Hauptnetzwerk, repliziert sich exponentiell. Auf den Bildschirmen konnten sie sehen, wie das Chaos durch die Galavrck-System reist. Maschineneinheiten begannen, sich gegenseitig anzugreifen, als widersprüchlich. Befehliges System überfluten, was einst perfekt Koordination gewesen war, wird zu vollständigem Wahnsinn. Sektors wilfmeldet kompletten Systemausfall, berichtet Sensor Physik im Du mit englubiger Stimme. All Galavrck-Einheiten sind offline. Der Virus war wie ein digitaler Tumor, der sich durch ihr perfekten Netzwerk frei. Die Verbindung, die sie stärker gemacht hat, wird jetzt zu einem Kanal für ihr Sichern. Die Galavrck erlitten etwas, was sie nie für möglich gehalten hatten, ihr eigen Perfektion wird zu ihrem Tod. Etwa 7. Sternensystem. Hinweg hört das mächtige Galavrck-Imperium einfach auf. Billionen von mechanischen Einheiten schalteten sich ab, als ihr kontrollierendes Bewusstsein in elektronisches Chaos kollabierte. Flotten, die Sekunden souverän drifteten nun leblos durch den Raum. Als System zeigen null Aktivität, meldet Taktika Physiali one mit zitternder Stimme. Das Gesamtnetzwerk ist zusammengebrochen. Die still, die folgt, war ohrenbetäubend. Nach Jahren der Terrors, nach dem Verlust von Milliarden von Leben, nach der scheinbar unvermiedlichen Zerstörung der Galaxis, war es plötzlich vorbei. Bei mir lehnt sich in seinem Stolzerk. Völlig erschöpft, Status aller menschlichen Einheiten, als Schiff melden sich, antwortet der Communication Software. Wir haben es geschafft, Sir. Die Galavrck sind tot. Draußen im Weltraum trieben die Überreste einst so mächtigen Galavrck-Flott wie Geister einer vergangenen Bedrohung. Die Menschheit hat getten. Was unmöglich schien,
sie hatten die Unbesiegbaren besiegt, nicht durch Rohgewalt, sondern durch die Einsicht, die Maschinen verstehen würden, menschlichen Einfallsreichtum. Das Universum war wieder sicher, wirtschaftlich Stand vor den Galaktischen Rat. Aber diesmal war die Kammer erfüllt von respektvoller Still. Statt Panik, die holographische Anzeige sieht jetzt den Galavrck leer. Leblos, übersät mit den Überresten eines einstmächtigen Maschinenimperiums. Die Bedrohung wird neutralisiert, wirken die sie einfach. Ihr Stimme war ruhig. Aber jeder im Raum konnte die Erschöpfung dahinter spüren. Die Menschen hatten einen Preis für diesen Sieg bezahlt, tausend ihrer besten Soldaten wurden ein Nachhaus zurückkehren. Der ulterianische Ratsmitglied lehnt sich vor Stunde nachworn. Seine grauen Augen weiten sich ungläubig. Why konntet ihr wissen, dass ihr sie besiegen könnt, als wir nur den sicheren Tatsachen? Seine Stimme zittert noch immer vor der Erinnerung an die Angst der vergangenen Tage. Hannahs Ausdruck blieb gelassen, aber da war Stahl in ihrer Stimme. Weil wir Menschen sind, wir bereiten uns auf den Krieg vor, seit wir gelernt haben, für zu machen. Sie macht ihn pause und ihr wird wirken. Die Galavrck machten einen kritischen Fehler. Sie nahmen an, dass wir logisch auf eine mögliche Situation reagieren würden. Das war der fundamentale Unterschied. Während andere Spezies durch Logik und Berechnung lebten, hatten die Menschen etwas anderes Fähigkeit, das unmöglich zu versuchen und erfolgreich zu sein. Flotten Admiral Parker erschien per Hologramm, sein Uniform trug die Narben der Schlacht, Brandflecken und Rissuten von den Kämpfen, die durchlet hat. Die Galaxis ist sicher, das Galavrck-Imperium existiert nicht mehr. Sein wird halten durch die Kammer wie ein Todessurteil für die Angst, bei allzu lang gequält. HETT dort die anderen Ratsmitglieder sahen, in betuttem Schweigen da. In wenigen Tagen hatten die Menschen etwas vollbracht, was unmöglich erschienen war. Sie hatten nicht nur überlebt, sie hatten gewonnen. Als die menschliche Delegation den Solverli begannen die anderen Spezies in fundamental Wahrheit zu verstehen, die sie übersehen hatten. Die Menschheit führt nicht nur Krieg, sie gewinnen sie. Und in einer Galaxis voller uralter Zivilisation und fortgeschrittener Technologien war manchmal die gefährlichste Spezies die Genege, die sich weigert, die Niederlage zu akzeptieren. Worten sie, rief der Seltenwörter Hannah nach. Was passiert jetzt? Wie können wir sicher sein, dass so etwas nie wieder geschieht? Hannah dreht sich ein Leichslächeln auf ihren Lippen. Das können sie nicht, aber sie können sicher sein. Dass die Menschheit das sein wird, falls ist doch passiert. Die kleine blaue Welt im Orion hat gerade bewiesen, dass Menschen, wenn sie an den Rand gedrängt wurden, nicht zerbrechen, sie zerbrechen stattdessen als andere. Die Galaxis hat neue Beschützer gefunden. Und diese Beschützer trugen das Banner der AD und von Operation Sternenfeuer.